Translators, if you go into the Zoom, I've pasted it. The WhatsApp Zoom chat. Sema kwamba the Civil Rights Act ya mwaka wa 1964 ambayo ilikuwa inazuia kukandamizwa kwa wanawake, kukandamizwa kwa watu kwa jinsia yao ama kwa rangi ya ngozi yao ama pale ambapo wanatoka ama ya kidini. Vile vile ukandamizaji wa mambo kuhusu jinsia. Kwa kushangaza, kulindwa kwa haki za wanawake kuliwekwa pamoja na the Civil Rights Act ya Virginia Congressman katika kule kujaribu. I'll then share for the translators the other list of legal victories. These are the other legal victories of second wave feminism. Huu ni ushindi ambao ulidhihirika katika wimbi la. There was then a 1967 executive order extending full affirmative action rights to women. From 1964 kulikuwa na 1967 executive order ambayo a 1968 decision ruled sex-segregated help wanted ads as illegal. Ilipanua haki za wanawake. 1968 decision ambayo So if you wanted to employ someone, you couldn't say men only apply. Kama ulikuwa unataka kumpa mtu kazi, ungesema kwamba ni wanaume tu ambao utawapatia kazi. Title 9 and the Women's Educational Equity Act. Kuna ile ya title ya 9 ambayo inashughulikia wanawake na mambo ya Title 10, Health and Family Planning. Sawa wa kilimo. Title 10, mambo kuhusu afya. 1974. Mwaka 1974. Equal Credit Opportunity Act. Kulikuwa na mambo ya kupata fedha katika usawa. Said you couldn't be denied credit based on sex, race or religion. Ungenyimwa kupatiwa mkopo wa pesa sababu ya jinsia, rangi ama dini. Pregnancy Discrimination Act of 1978. 1978 kuna act ya kuzuia watu kubaguliwa kutokana na wao kuwa. You couldn't be fired if you became pregnant. Ungepoteza kazi yako ikiwa ulikuwa mjamzito. The beginning of outlawing of marital rape. Ilianzishwa na kutolewa kwa. But it was still legal in some states through till 1993. Kubakwa katika ndoa na hii iliendeleza hadi mwaka 1993. I mean, they didn't consider it wrong or illegal for a man to rape his wife. Kwamba ilibainika wazi kwamba ni vibaya kwa mwanaume kupata kumbaka mke wake. The legalization of no-fault divorce. Kwamba kuwekwa katika sheria kwa made it easier for women in proving when relationships were unhealthy. Hakuweko rahisi kuachana na mahusiano ambayo si muhimu kwa mwanamke. Although not legalized in all states until 2010. Ingawaje haikuwa katika sheria kwa majimbo mengine hadi mwaka wa 2010. 1975 law requiring the US military academies to admit women. 1975 sheria ambayo ilihitaji wanawake kukubaliwa katika military ama jeshi. And a number of Supreme Court cases. Na idadi ya visa. Roe versus Wade is a famous one. Visa katika koti haswa katika kile cha
Roe versus Wade, but there was also Reed versus Reed. na vile vile kulikuwa na Reed versus ama dhidi ya A couple had separated. Watu wanandoa walikuwa Their son had died. Wametalakiana, mtoto wao alikuwa amekufa. And by law in their state, na katika sheria katika jimbo lao, when both a man and a woman are available to take control of an estate, wakati baba na mama wa mtoto huo wako hai kuweza kuchukua mali, the court must give preference to the man as the administrator of the estate. Kwamba mara mingi koti ingempatia uwezo mwanaume wa So the court had ruled that for the son, the father had to be the administrator of his estate. Sababu koti ilikuwa imetoa uamuzi kwamba kwa sababu ni mtoto wa kiume aliyekufa, basi baba angetakiwa kuchukua usukani wa kila kitu. Because male was to always have preference over female. Kwa sababu mwanaume lazima angekuwa na advantage dhidi ya mwanamke. And the wife took that up to the Supreme Court. Na kesi hii ilifika katika koti ya mahakama ya juu. There was no money in it, but she was fighting against the principle. Hakukuwa na pesa katika mambo ya, lakini kila ambacho alikuwa na So that's the fight in the 60s and 70s. Ni kanuni na kashinda. Hiyo ni miaka ya 60 na 70. And it was a war. Ilikuwa ni vita. Just to get those basic equalities. And ndiposa kupata yale mambo ya kimsingi ya usawa. You come to 1989 and our reform line. Katika mwaka 1989 katika laini yetu ya matengenezo. There's no clear end to this second wave feminism. I'm going to mark 1989. Wimbi la pili la Ufeministi ataliweka katika kipindi hicho. But that is not really a position you'll find online. They generally say the late 1980s or the 1980s. Hakuna sababu tosha ya kuweka wimbi hilo likiishia katika mwaka wa 1989. And there's generally an acceptance that a third wave starts in 1991. Lakini watu wengi huandika kwamba iliisha miaka mwisho ya 80 na lile la tatu, wimbi la tatu likaanza. And I would argue that since 1991, mwaka wa 91, na atasema kwamba tangia mwaka huo it's all confusion, splintering, disagreement. Kulikuwa na mtafaruku, kutoelewana na mambo mengi kuhusu feminist. We'll discuss this. Tutajadili kuhusiana na haya. But a couple of things happened in 1989 that are worth mentioning. Kuna mambo kadha yalifanyika mwaka 1989 ambayo tutazungumza. First of all is a proper introduction and understanding of intersectionality. Kwanza ni kujumuishwa ama kutanguliza, introduce jina hili. The term intersectionality is used to describe the idea that women experience layers of oppression caused by, for example, by gender, race, and class. Neno hili, msemo wa makutano, hutumika kuelezea wazo kwamba wanawake hupata matabaka ya ukandamizaji. It was introduced by Kimberly Williams Crenshaw in 1989, and it was during the third wave that the concept flourished.
ilianzishwa na Kenneth Williams mnamo 1989 na ilikuwa wakati wa wimbi la tatu ndipo dhana hiyo ilistawi. So it's continued to grow in public discourse discussion since then. Swala hili ama tamu hii imeendelea kukua ama kukuzwa katika mjadala. The second important turning point in 1989 was another Supreme Court case. Swala lingine la muhimu katika mwaka huu wa 1989 ni mahakama ya juu kutoa uamuzi. Pricewaterhouse versus Hopkins. Waterhouse dhidi ya Hopkins. We won't discuss that now, we'll come back to it. Tutajadili mambo haya baadaye. 1991 was also about the Supreme Court. Sina moja ilikuwa pia swala kuhusu kesi ya but in a different way. It's the nomination of Clarence Thomas to the Supreme Court. Na pendekezwa kwa jina la jamaa and a woman he had sexually abused, Anita Hill, spoke up. Na mwanamke ambaye alikuwa amebagua kwa mambo ya ngono. He was accepted to the Supreme Court anyway. Lakini jamaa huyu Thomas, hata kama alikuwa na shida hii, baadaye alikubaliwa katika. The term third wave is credited to Rebecca Walker, who responded to Thomas's appointment to the Supreme Court with an article in Ms. Magazine, Becoming the Third Wave. She wrote, "So I write this as a plea to all women, especially women of my generation. Let Thomas's confirmation serve to remind you, as it did me, that the fight is far from over. Let this dismissal of a woman's experience move you to anger. Turn that outrage into political power. I am not a post-feminism feminist, I am the third wave." Wimbi la tatu linapewa sifa kwa Rebecca Walker ambaye alijibu uteuzi wa Thomas kwa mahakama kuu na nakala katika jarida la B kuwa wimbi la tatu 1992 aliandika, "Kwa hivyo ninaandika hii kama ombi kwa wanawake wote, haswa wanawake wa kizazi changu, acha udhibitisho wa Thomas utumiwe kama kumbukumbu kama ilivyonikumbusha kwamba pambano halijamalizika. Wacha kufukuzwa kwa uzoefu wa wanawake kuchochea hasira. Badili adhabu hiyo kwa nguvu za kisiasa. Mimi sio mwanamke wa baada ya uke, mimi ni wimbi la tatu." Feminism has always been split from the very beginning. Ufeministi imekuwa swala ambalo limegawika tangu kitambo. But post 1991 it became much more so, visibly. Lakini baada ya 1991 likawa ni swala la tata. And I would suggest one of the reasons those splits within feminism are more visible now. Na atasema kwamba kugawanyika huku kwa vuguvugu hili la feminism kunajidhihirisha wazi. It's because the first and second wave were clearly fighting law. Na ukiangalia katika vuguvugu la kwanza na la pili lilikuwa sawa katika kupiga. Once you have Anita Hill's testimony ignored, kile ambacho napata ni kwamba katika wimbi hili la tatu now you're fighting society's mindset. Wingi la mtazamo wa feministi haukubaliki kwa sababu. So the goals of feminism watu wanapigana na jamii, kila ambacho jamii become harder to define. Basi feministi ikakuwa ni ngumu hata kuelezea. Disagreements between sections of feminism, kwa sababu kuna matawi mbalimbali ambayo yamejigawa katika feministi, become even more pronounced. Inakuwa ya kujidhihirisha wazi. And the victories of feminism become much more difficult to identify. Na ushindi wa ufeministi unakuwa ni
ngumu sana wata identify. Because law is one thing. Culture and mindset is another. Sababu jamii na So I want to move from a discussion of just history nataka kutoka majadiliano haya ya to historia. discussing the three main splits within feminism. Kwanza tupata kujadili sehemu tatu kuu ambazo zimejigawa katika ufeministi. Cultural feminism, Kuna ufeministi liberal feminism, wa mambo ya kitamaduni, also described as mainstream feminism, na kuna ufeministi wa mrengo wa kushoto, and radical feminism. na vilevile kuna ule wa Before we get into these three divisions, mrengo mkali, radical feminism. we'll take a moment and we're going to step back into the first wave. Kabla tujadili matawi haya matatu, jambo kuhusu So women want the right to vote. wa wimbi la kwanza. Wanawake wamepatiwa haki za. What are the attacks made on them? Ni nini wanachoambiwa ambacho si kizuri katika historia hiyo? What's the response of society? Jamii ina respond vipi I kwao? want to screen share some editorials from that time period. Nataka kushare na sisi mambo fulani kutokana na kipindi hicho. Here's one. So this is decades before, this isn't 1978, this is in the pre-1920. Hapa ni kabla ya mwaka wa 1920. And they're joking about what a meeting of cabinet ministers will look like in that far-off date of 1978. Wanajaribu kufanya jokes kwamba wanawake wakipatiwa uhuru watakuwa vipi. Hivi ndivyo women gossiping around cups of tea. Hivi ndivyo watakavyoonekana baada ya kupatiwa uhuru, kwamba wamejikita katika. And I want you to start taking note of what the women look like. Nataka mwanze kuangalia kile ambacho wanawake wanaonekana kama. What do the women look like? Wanawake hapo wanaonekana vipi? Number 2. Ile ya pili. Origin and development of a suffragette. Kwamba ni kuzuka kwa kitu hiki, kukuza na kukua. At 15, a little pet. Kwamba katika miaka 15 msichana ni. At 20, a little coquette. Msichana ni kama. At 40, not married yet. Akiwa miaka 20 ni. At 50, a suffragette. Akifika 40 baada hajaoleka. And what happens to her appearance again? Akifika 50 kwa kwamba ni suffragette. Na ni nini kinachoendelea? So at 20, she's a coquette. Basi katika miaka 20 yeye ni yule wa ku. To be coquette, it means to be a woman who tries to get the attention of men. Ni mwanamke ambaye anajaribu kutafuta attention kwa wanaume. Flirtatious. But without affection. Lakini bila mvuto fulani. So it's not being flirty in an affectionate or playful way. Si kujaribu kukua yule ambaye anachezea watu katika hisia. It's a boldness.
At 40, she couldn't find a husband yet. No man would have her. Katika miaka 40 hajapata mwanaume kwa sababu kuna mwanaume ambaye atawapenda. Again, her appearance. Kwa sababu ya jinsi anavyoonekana. Another from the time. Kutoka kipindi hicho. Down with men. Kwamba chini kwa wanawake, kwa wanaume. Husbands for old maids. Kwamba wanaume kwa chini kwa wanaume. Holding up a rolled up pamphlet saying votes for women. Yaya wazee. What do you note about the physical appearance? Ni nini unajua kuhusiana na jinsi? This was how society responded to the suffragettes. Jinsi watu wanavyoonekana katika kimaumbile. Hivi ndivyo watu wa jamii ilipeana mtazamo wao kwa ugly, wale ambao wana sura za kupendeza, unlovable, hawezi pendeka, unmarried, hawezi oleka, worst of all, unattractive. Kile cha kuudhi sana ni kwamba hawavutii, hawapendezi. This is the house that man built. Hii ndiyo nyumba ambayo mwanaume alijenga. And these are a few of the women of note who say that they want and they will have the vote and think that they ought to have man's support, even although he should have to go short. The sly suffragette who is all on the get and wants all in the house that man built. Na kwamba hawa ni wachache wanawake ambao walisema wanataka wapige kura na wakafikiria wanaweza kwamba wanaweza kuwa na wanaume ambao watawasupport hata kama so baadaye ni kwamba hata kama watakuwa supported. This is why I don't like people referring to men and women as men. Ndio maana unapata watu hapa watarefer wanawake na wanaume kama wanaume. I won't get into that argument now. Tutaingia katika argument hiyo kwa sasa. Again is the issue of appearance. Dhidi ama kupigana na jinsi ambavyo mtu huonekana. And I consider that they're introducing racial overtones. Na atasema kwamba hapa wanajaribu kuleta mambo kuhusu rangi, ubaguzi wa rangi. When they change her skin color. Wanapobadilisha rangi yako. What I want to do with feminists, what I would do with the suffragists. Ni kitu kipi ambacho atafanya kwa wafeministi? Na kwa Nobody loves me, guess I'll be a suffragette. Kuna mtu ananipenda lakini nitakuwa suffragette. And why are they unlovable? Because they are bold. Na ni kwa sababu gani ambao wao ni suffragettes? Kwa sababu but worse, they are unattractive. Lakini la kuudhi sana ni kwamba hawavutii. That was the key tool used to tarnish the reputation of suffragettes. Hii ndiyo ilikuwa ni kitu kuu cha kujaribu kuzungumzia hawa The beautiful, innocent housewife. Mwanamke huyu ambaye ni wa kupendeza, ambaye hana ujuzi wa mambo mengi. Now they're painting suffragettes not just as unattractive. Saizi wanajaribu kutoa picha kwa wanawake ambao ni suffragettes, si tu outside the home sphere, pale nje ya mazingira, but also the connotations of a street corner. Lakini vile vile wakijaribu kuonyesha kwamba kuna mambo kuhusu. In case you thought this was restricted to the United States. Na kama unafikiria mambo haya yamejikita katika nchi ya Amerika. Here you have Switzerland.
Hapa ni Uswizi. This was the general response to the suffragette movement. Hii ilikuwa ni correspond. And it was based on their physical appearance. Hii movement ambayo ilikuwa inapigania haki za wanawake, na mambo haya yalihusisha jinsi yao wanakuwa wanaonekana hawa wanawake. And this is what they actually looked like. Na hivi ndivyo wanavyoonekana. Normal women who believed in the right to vote. Walikuwa wanaamini kwa haki ya kupiga kura. For those that were arrested, this was an indication of part of the treatment. Hao wenye walishikwa, hii ilikuwa ni mateso ambayo wangepitia. They discontinued force feeding through the mouth or nose. Na kulipoendelea na kukunywa ama kunyweshwa kwa lazima kupitia kwa mdomo. Once they were finally told that it caused long-term physical and psychological damage. Ndio kwamba baadaye ingesababisha shida za maumbile na za mafikra baadaye. You look up Black Friday in Wikipedia. Jaribu kutafuta mambo kuhusu Black Friday katika Wikipedia. In London, Black Friday 1910. Angalia katika city of London. Look at 1910. The physical and sexual attacks on 300 women protesting. Wanawake 300 walikuwa wana protest, walikuwa attacked physically by both police and civilians. Na walikuwa attacked na polisi na vile vile watu wa kawaida. It continued for about 6 hours. Iliendelea takriban saa 6. So they fought. Saa 6 hivyo basi walipigana. And what was the response of society? Na jamii ilirespond vipi kwa mambo haya? The knife that society wanted to twist, kile ambacho jamii ilikuwa inataka kubadilisha, heavily revolved around their appearance. Kwa kiwango kikubwa ilijikita katika jinsi walivyokuwa wanaonekana. By framing them as physically unattractive, waliposema kwamba wanawake hawa hawapendezi, hawavutii, they saw an opening they hoped would silence the movement. Waliangalia wakaona pale ambapo watatumia hila fulani ili wapate kunyamazisha vuguvugu hili. We're going to pick this up again in a moment. Atatumia hii tena. I want to address cultural feminism. Kuzungumzia kuhusu ufeministi then we'll come back to that same theme. Culture ama kijamii. I saw a really interesting article a couple of weeks ago. Alituma nakala ambayo ilikuwa inavutia sana. In foreign policy. Called Why Can't Women End Wars? Ambayo ilikuwa inasema mbona wanawake wasimalize vita. Quote 7 for the translators. We're all aware of the gender imbalance in Silicon Valley and Hollywood, but the life and death imbalance is in peacemaking. In 2018, the World Economic Forum concluded only 4% of signatories to peace agreements between 1992 and 2011 were women, and only 9% of negotiators. And yet studies have shown that female participation is the secret to ensuring lasting peace. Sote tunafahamu usawa wa kijinsia katika Silicon Valley na Hollywood, lakini usawa wa maisha na kifo uko katika kufanya amani. Mnamo mwaka wa 2018, jukwaa la uchumi ulimwenguni lilihitimisha ni 4% tu ya watu
tia saini na makubaliano ya amani katika mwaka wa 1992 na 2011 walikuwa wanawake, na 9% tu ya wanaojadili, na bado tafiti zimeonyesha kuwa ushiriki na wanawake ni siri ya kuhakikisha amani ya kudumu. So when it comes to global conflict, inapokuja katika shida za kiulimwengu, even after first and second wave feminism, hata baada ya mavuguvugu haya ya kwanza ya feministi na ya pili, war is an almost entirely male domain. kwamba vita ama mambo ya kupigana haswa ni mambo ama ni himaya ya wanaume. Not just in the hand-to-hand combat, si tu unaposema kuhusu kupigana kwa moja kwa but in moja, all the decisions surrounding conflict and peace. hata kama ni kuhusiana na kufanya maamuzi ambayo yanahusisha amani na mvurutano. 4% of signatories are women. 9% of negotiators are women. Kwamba 4% ya watu watia saini ilikuwa ni wanawake. According to UN Women, when women participate in a peace process, it increases the likelihood of peace lasting more than 2 years by 20%. Kwamba kulingana na UN, wakati wanawake wanashirikishwa katika mchakato wa amani, inaongeza uwezekano wa kudumu amani zaidi ya miaka 2 kwa 20%. I ended up not sharing this article. Baadaye ya kuweza kushare, because there was part of it I didn't like. sababu kuna sehemu ambayo hakupendezwa na. And that was that I could see through the article they were arguing from the position of a cultural feminist. Sehemu ambayo walikuwa wanajaribu kujadili mambo ya ufeministi kutokana na mtazamo wa kijamii wa kitamaduni. Cultural feminists, it's not about different nations. Feministi wa kitamaduni si kuhusu. It's about male culture and female culture. Ni tofauti muhimu kati ya wanaume na wanawake ama tamaduni za wanaume. Cultural feminism is a variety of feminism which emphasizes essential differences between men and women based on biological differences in reproductive capacity. Feministi wa kitamaduni ni aina ya ujamaa ambayo inasisitiza tofauti muhimu kati ya wanaume na wanawake kwa kuzingatia tofauti za kibiolojia katika uwezo wao wa kuzaa. In some cases, cultural feminism argues that a woman's way of looking at the world is actually superior to men's. The essence of being a woman is what makes women special and different compared to men, according to this view. This female essence includes a greater emphasis on cooperation, relationships, and peace, also referred to as an ethic of care. Cultural feminists can either believe that being more nurturing is biologically determined, or they might believe that this trait was taught to them by society, or some combination of both. Kwamba katika visa vingine feministi wa kitamaduni unasema kwamba njia ya mwanamke ya kuangalia ulimwengu ni bora kuliko ya wanaume. Kiini cha kuwa mwanamke ndicho kinachowafanya wanawake kuwa na kipekee na tofauti kulinganisha na wanaume. Kulingana na maoni haya, kiini hiki cha kike pamoja na msisitizo mkubwa juu ya ushirikiano, mahusiano na amani inajulikana kama maadili ya utunzaji. Wanawake wa kitamaduni wanaweza kuamini kuwa kukuza zaidi ni uamuzi wa kibiolojia, au wanaweza kuamini kwamba tabia kwao na jamii au mchanganyiko wa wote mawili. So, subtly in this article, what I could see presented nakala hii was that the reason women need to be involved in the peace process, ile sababu ambayo anasema kwamba wanawake wanafaa kujumuishwa katika mambo ya amani,
kudumisha amani is because of the feminine essence ni kwa sababu ya mambo swala hili la feminine essence. Women are more cooperative. Wanawake ni wenye kupenda amani. They are more kind. Wao They nurture. wenye huruma. They place more emphasis on relationships. Kwamba wanakita msisitizo katika mahusiano. It's the ethics of care. Kwamba ni Now would argue why women are more successful at the peace process. Basi watatoa sababu mbona wanawake watakuwa muhimu katika mambo ya kudumisha amani. Is because of cultural conditioning. Ni kwa sababu ya mtazamo ama jinsi wamekuzwa katika jamii. Which means women usually walk in with a smaller ego to defend. Basi inamaanisha kwamba wanawake wanatembea katika mikutano hii, wanaingia wakiwa na ego ndogo tu ya kujaribu kudefend. Not because they are natural carers. Kwa sababu kwa kawaida wao wako hivyo. Cultural feminists call for equal value. Basi cultural feminists wanaitisha ama wanapigania that the female essence of care must be treated with equal value to male essence of aggression. Kwamba kule kukua kwa wanawake kwamba wao wako na feminine essence lazima kupatane na kule kwa wanaume. Equal value for female occupations including parenting. Basi kupewa usawa mzuri wa hata kutunza familia. Even arguing for women to be paid for raising their children. Watu hawa hata wanasema kwamba wanawake wanafaa kulipwa kwa sababu wanawake wanakuza watoto wao wenyewe. Because they still see that as a gendered role. Kwa sababu wanaona bado kwamba hiyo ni swala la kufanya kazi kwa upole. While subtle in the article, it was still present. That's why it wasn't shared. Ilikuwa ni swala ambalo lilikuwa limejificha, lakini lilikuwa katika nakala hiyo. The last time we spoke thoroughly about Pope Francis. Wakati wa mwisho ambao tulizungumzia kuhusu Pope Francis. We discussed his feminism and it was this. Tulijadili kuhusu feminist wake na ilikuwa ni huu. Why does Pope Francis want more women giving input into the Catholic Church? Mbona Pope Francis anataka wanawake wengi wapate kupeana msaada wao katika kanisa? For time, I'm not going to read all of his quotes. Sababu ya muda tutasoma mafungu haya yote, manukuu hizi zote. It's quite unpleasant. Especially the way he talks about women who don't have children. Ni mtu wa kueleweka hasa anapozungumzia kuhusu wanawake ambao or women past childbearing age. Wanawake ambao ni wa umri. He describes the troubled condition of the Catholic Church. Anajadili condition ambayo kanisa la Katoliki linajipata kwayo. As the condition of a woman who can no longer have children. Kama condition ya mwanamke ambaye hawezi jifungua mtoto. Like it's shriveled up. Lost, no purpose. Kwamba imepoteza. And he even talks to nuns this way. Poteza lengo na hata anazungumzia wale manani. Chosen not to have children. Wale ambao wamechagua wenyewe kutokuwa na watoto. That they have to make sure they don't lose this just because they don't have children. Kwamba
wafanye bidii kwamba wapotezi haya kwa sababu hawana tu watoto. This is the feminism of Pope Francis. Ufeministi wa Pope Francis. A church that worships the feminine essence of the Virgin Mary. Kanisa ambalo linaabudu the feminine essence ya Bikira Maria. So cultural feminism developed from radical feminism. Kwamba cultural feminism ilitokea kutokana na ufeministi wa mrengo mkali. But they disagree when it comes to this. Na wanatofautiana inapokuja katika swala hili. Because what the cultural feminism embraces, kila ambacho cultural feminism wanajaribu kukubali, radical feminism seeks to undo. Ufeministi wa mrengo mkali unakusudia kutoa. And what was interesting about that article, kila ambacho kilikuwa cha kuvutia na makala hiyo, which was subtly but still from this perspective, kwa ilikuwa imejificha lakini ilikuwa na mtazamo huu wa culture of feminism. written by a woman, by the way. Kama imeandikwa na mwanamke. Is that what do you do then with the women who aren't like this? Unafanya nini wanawake ambao hawako vile? It's like they would discuss how there would be more peace if there was women. Ni kama wana discuss jinsi kungekuwa na amani kama kungekuwa. Because women bring peace. Because they have all the ethics of care. Sababu wako na yale mahusiano ya kucare. But if this is innately in a woman, amini kwamba mambo hayo yamewekwa katika wanawake. They stumbled awkwardly around women like Margaret Thatcher. Wanajaribu kutembea carelessly kwa wanawake kama Mary Thatcher. Those parts of the article were not well written. Baadhi ya nakala hizo ziko zimeandikwa vizuri. Because they had difficulty addressing all the women who have taken countries to war. Sababu alikuwa na shida kujaribu kueleza wanawake wote ambao wamechukua nchi katika vita, Not brought peace. ambao hawakuwa wenye amani. And this idea when they make ethics of care a feminine trait. Na pili wanapo watu wana ethics ya kujali kwa wengine kwamba ni swala la kijinsia. What about all the women that don't fit? Wanawake wa Kongo ambao hawafit katika What do you do with those people who don't conform to that gender stereotype? Utawafanya nini wale wanawake ambao hawafit katika ubaguzi huu, utawachukua wapi? So I'll leave cultural feminism there. I'll just say it's a faction of feminism we do not agree with. Anasema kwamba baadhi ya matawi haya kama haya hatukubaliani nayo kama vuguvugu. But for the proponents of it, it is very much feminism. Then we come to liberal versus radical. Tunakuja katika liberal dhidi ya radical feminism. We looked at the attacks made on first wave feminists. Tuliangalia wimbi la kwanza la feministi. It shows the high value society placed on a woman's value. Inaonyesha jinsi jamii iliweka value kubwa kwa wanawake based on her physical appearance. Kulingana na jinsi ambavyo walikuwa right back here. Katika kipindi kile cha historia pale. So if they wanted to attack, silence
first wave feminists, suffragettes, kama walikuwa wanataka kuattack first wave feminists, the root to their value was their physical appearance. kwamba kila ambacho kilikuwa kimejikita katika umuhimu wao ni jinsi walivyokuwa wanaonekana. So you start to see a visible split within second wave feminism. Basi unaanza kuona mgao wa wimbi la pili la ufeministi kujidhihirisha between liberal, mainstream and radical. baina ya liberal, mainstream na mrengo mkali wa ufeministi. We'll go to 1968. Mwaka ni 1968 and 1970. na mwaka wa 1970. 1968 is the Miss America pageant. Mwaka wa 1968 ni mwaka wa 1970 is Miss World. Swala kuhusu Miss America, mrembo wa Amerika. And radical feminists, they recognize what has been used to undermine them. Mrengo mkali. And they turn out against these pageants. Unajua kila ambacho kinawahatarisha na wanageuka kupigana. The Miss America pageant has never been a progressive event, but in 1968 it sparked a feminist revolution. As women organized the first protest against Miss America, they were responding not only to the pageant and its antiquated misogynistic attitudes toward women and beauty, but also to how the United States as a whole treated women. The 1968 uprising was conceived by a radical feminist named Carol Hannick, who popularized the phrase, "the personal is political." Mashindano ya Miss America hajawahi kuwa hafla inayoendelea, lakini mnamo 1968 yalisababisha mapinduzi ya kike. Wakati wanawake walipata maandamano ya kwanza dhidi ya Miss America, wako wakijibu tu mashindano ya zamani mabaya juu ya wanawake ni nzuri, lakini pia kwa jinsi Amerika kwa ujumla ilivyowatendea wanawake. Wasi wa 1968 ulibuniwa na mwanamke mkali wa kike aliyeitwa Carol Hannick, ambaye alipongeza maneno binafsi ni wa kisiasa. This is a key difference between mainstream liberal and radical. Tofauti kuu kuhusiana na liberal feminist and mrengo mkali feminist. Liberal separates the personal, the home, the personal. Kwamba radical ni watu wa kibinafsi. From political activism. Kutokana na kuhamasishwa. From political change. Kwa kisiasa, kwa mabadiliko katika. And a radical feminist says you cannot separate the personal decisions from the political implications. Na mfumo huu wa radical feminist anasema kwamba huwezi tangamana views za mtu na that has mtu huyo binafsi. Implications for home and personal decisions, but in this context, it's beauty standards. Na shida kuhusiana na mambo mingi. Katika muktadha huu aina iko sawa tu. The protest would feature a freedom trash can into which women would throw away all the physical manifestations of women's oppression, such as bras, girdles, curlers, false eyelashes, wigs, and representative issues of Cosmopolitan, Ladies' Home Journal, and the Family Circle. Maandamano hayo yangejumuisha takataka ya uhuru ambayo wanawake wangeweza kutupa, maonyesho yote, ukandamizaji kama vile bras, mikanda, tulas, kope za uongo,
maswali ya wakilishi wa Cosmopolitan, jarida la nyumba ya wanawake, familia mzunguko. So you've heard of the derogatory term bra burners. Basi umesikia jina hili mbaya Comes from this protest. Roberts. Where all feminism was then labelled with this idea that they're bra burners. Wakati wa feministi wote iwekwa kwamba wao wote ni bro. In fact, it was not mainstream feminism, it was radical feminism. First mistake. Haikuwa tu ni mainstream feminism, lakini vile vile radical feminism. And second, this was not a protest of bras, basic underwear. But the beauty standards and sexualization of women. Swala hili lilikuwa mambo kuhusu sexualization ya wanawake. Which was why this was about curlers, false eyelashes, wigs, makeup. Kwa mambo haya yalikuwa kuhusu mikanda, bras, colors, kope za uongo, wigi. They threw makeup into that pile as much as bras. Wairusha mambo ya bras hapo na mambo ya coolers. And women's tabloid magazines. Na jarida la nyumba la wanawake. That are worse today than I think they were then. And girdles, which is really the modern or then modern form of a corset. It's shapewear. Designed to physically force the female body into an unnatural shape. Baadhi ya vitu hivi vilifanya wanawake kuwa forced kujionyesha. At this protest, a prominent black feminist activist and lawyer, Florence Kennedy, who went by Flo, chained herself to a puppet of Miss America, quote, to highlight the ways women were enslaved by beauty standards. Mwanaharakati mashuhuri wa kike na mwanasheria Florence Kennedy ambaye alikwenda karibu na Flo akijifunga mchoro kwa baraka kwa Miss America kuonyesha jinsi ambazo wanawake walikuwa wametumiwa kwa viwango. The second mistake where this protest is mischaracterized. It was never set on fire. It was thrown into the trash, it was never burnt. That myth can be traced back to the New York Post reporter Lindsay Van Gelder, who in a piece before the protest suggested protesters would burn bras, a nod to the burning of draft cards. After other Post writers reported the idea as a fact, syndicate humor columnist Art Buchwald spread the myth nationwide. Hadithi hiyo inaweza kurejeshwa kwa mwandishi wa New York Post Lindsay Van Gelder ambaye katika kipande kabla ya maandamano hayo alipendekeza waandamanaji watachoma bras, kichwa cha kuchomwa kwa kadi za rasimu. Baada ya waandishi wengine wachapisho kuripoti wazo hilo kama ukweli, mwandishi wa safu ujeshi Art Buchwald alieneza hadithi hiyo kitaifa. Remember, first wave feminists. Kumbuka wafeministi wa wimbi la kwanza. Radical, unattractive, unhinged. Kwamba walikuwa wanaonyesha kwamba wao hawapendezi, hawavutii. Radical second wave feminists.
continuing to quote Art Buchwald, the journalist, endelea kumnukuu. "The final and most tragic part of the protest," he wrote, "took place when several of the women publicly burned their bras." He continued to revel in his misogyny, writing, "If the average American female gave up all her beauty products, she would look like Tiny Tim, and there would be no reason for the American male to have anything to do with her at all." Aliandika akisema sehemu ya mwisho ya kusitisha zaidi ya maandamano hayo ilifanyika wakati wanawake kadhaa walipowachoma moto brasa zao. Aliendelea kujifurahisha katika ujinga wake akiandika, ikiwa mwanamke wa kawaida Amerika angeacha bidhaa zake zote za urembo angeonekana kama Tiny Tim na haungekuwa na sababu ya mwanaume wa Amerika kuwa na uhusiano wowote naye. Katika Suffragettes were mischaracterized. These second-wave feminists were wildly mischaracterized. Basi vuguvugu la pili la Ufeministi alikueleweka vizuri. In a handful of sentences, Buchwald neatly illustrated the urgent need for the protest. Katika sentensi chache, Buchwald alionyesha vizuri hitaji la dharura la maandamano. Because it illustrated the mindset of the society. Sababu ilidhihirisha ule mtazamo wa jamii. When confronted with a segment of women who do not cave to the expectations of beauty standards. (1970) Miss World. Mwaka wa 1970 kuna Miss World. "I'm very, very happy to be here at this cattle market tonight," Bob Hope tells a packed-out Royal Albert Hall. "Moo, it's quite a cattle market. I've been back there checking calves." The hall swells with laughter until a cracking sound from somewhere in the gallery cuts through, stopping Hope mid-gag. He peers out at the stalls, looks up at the balconies and the boxes. Crack, 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 louder now. The sound ricocheting around the grand auditorium. A small white object flies through the air and lands, bursting into a puff of white on the stage floor. Another follows, and then another, and Hope is under fire from an assault of flower bombs. Missiles of rotten fruit and vegetables come next, pelted from the gallery. The 67-year-old dives for cover as a group of women begin to shout, "We're not ugly, we're not beautiful, we're angry." Nimefurahi sana kwa hapa kwenye soko hili la ng'ombe usiku wa leo. Bob Hope anaiambia jumba la Royal Albert Hall. Ni soko la ng'ombe kabisa. Nimerudi kule kukawa damu. Ukumbi hujaa kicheko hadi sauti ya kupasuka kutoka mahali pengine kwenye nyumba ya sanaa ikikatiza, ikisimamisha tumaini katikati ya gag. Anachungulia kwenye mabanda, anaangalia kwenye balcony ya masanduku. Ufa kwa sauti. Hello everybody, we're going to have a 5-minute break and we'll return. Oh no, we'll continue. That's okay. Ufa kwa sauti zaidi sasa. Sauti kuzunguka kwa ukumbi mkubwa. Kitu kidogo cheupe huruka hewani na kutoa na kupasuka ndani na kupasuka ndani ya uvimbe mweupe wenye sakafu ya jukwaa. Na anafuata na mwingine. Natumaini ipo chini ya moto kutoka. It's the 20th of November 1970, and the flower bombers have infiltrated the Miss World finale where 58 female contestants wait in the wings to be paraded and broadcast live on the BBC. Like the Bake Off final, it's a national institution, the television event of the year. Over 100 million people worldwide have tuned in to see who will take home the crown. The broadcaster pulls transmission as the event descends into chaos.
The protesters are escorted out by police. Ni 20th November 1970, washambuliaji wa unga wameingia kwenye fainali ya Miss World ambapo washiriki wa kike 58 wanasubiri katika mabawa ili kupangwa na kutangazwa moja kwa moja kwenye BBC kama fainali yake ya Peko. Ni taasisi ya kitaifa hafla ya runinga ya mwaka. Zaidi ya watu milioni 100 ulimwenguni wamejiandaa kuona ni nani atakayekuwa taji hilo. Mtangazaji huvuta maamkizi wakati kutoka kwenye machafuko, waandamanaji wanasindikizwa na polisi. First couple of times I read this story, I laughed so much. Mara ya kwanza kusoma hadithi hii alicheka sana. The description of it is so comical. Kuelezwa huko kulikuwa kwa kuchekesha. But I don't think we realize the extent of the horror. Anaona kwamba hatuelewi. I think people do to a higher degree when it comes to race. Anaona kwamba hatuelewi upana wa mambo haya. Watu hufanya mambo haya inapokuja katika mambo ya when you are objectified, animalized. Inapokuja katika mambo ya rangi, unapofanya kuwa chombo na kufanya kuwa and society rates you on value by appearance. Na mtu anakurate kulingana na pesa ambazo unatoshea. And I think their chant is profound. Na anafikiria kwamba vile ambavyo wanapiga kelele inavutia ama ni They didn't chant we're all beautiful. Hakusema kwamba kila mtu. They didn't chant ni wakuvutia. Body positivity. Hawakupiga kelele kuhusu kuwa kuzuri kwa mwili wao. They chanted body does not matter. Walisema kwamba miili yao si jambo la. We're not ugly. Yeah. We're not beautiful. Kwamba wao we're angry. Sisi si wazuri. They didn't intend to actually start flower bombing till later in the pageant. But by the time Bob Hope gets to these latest statements, they are too angry. Inapofikia jamaa huyu Bob anafika katika statement hii ya mwisho, watu hao wamekasirika. And remember that for all those women sitting there angry. Na kumbuka kwamba na hao watu wamekaa pale wamekasirika. They're surrounded by women dressed luxuriously. Wamekitwa ama wamezunguka na wanawake ambao wamejivaa. Enjoying the show. Njia ambayo si sawa. And a backstage full of women. Na jukwaa lile ambalo lilikuwa limejaa wanawake. Happy to be calves. Ambao walikuwa wanapenda kushikwa. And the first Miss World pageant won by a black woman. Na yule wa kwanza ambaye alishinda Miss World alishinda na alikuwa mwanamke mweusi. Which gave them the ability to describe the Miss World pageant as progressive. Ambayo ilipatia uwezo wa kujaribu kueleza Miss World kama yule mwendelezi. This is why feminism is split. Ndio maana ufeministi ukajigawa. We know cultural feminism is a problem. Najua ufeministi wa kitamaduni ni shida. But we need to trace the history. Lakini tunafaa kuangalia historia. And divide between mainstream. Na tupate kugawa and radical. Kutoka kwa mainstream feminism. How that impacts us as a movement.
na ile ya mrengo mkali, kwa sababu mambo haya yanatuimpact kama we're not even halfway through our material. Kwa hata nusu ya But we'll continue at the camp meeting. makala hii, lakini tutaendeleza katika kambi. But I'll ask you this. Lakini nitauliza hivi. If this difference in feminism doesn't matter, kama tofauti hizi za ufeministi hazina umuhimu wowote, do you really think it's a coincidence? Ni kweli ama unafikiria kwamba ni kujipata tu? That Donald Trump, the human face of the Sunday law, kwamba jamaa huyu Donald Trump ambaye ni kiashirio cha sheria ya Jumapili, was famous before becoming president, kwamba alikuwa famous kabla ya kuwa rais, for owning the Miss Universe pageant, kwa kuown Miss World ama Universe. It was his ownership of pageants that garnered so much attention. Ni kuown Miss World pageants yenye ilimfanya kuwa maarufu sana. So when we get into a history where it's complicated, Tunapoingia katika historia yetu, mambo ni changamano sana, where everyone cries freedom, pale ambapo kila mtu analia uhuru, and none so loudly as a Republican, na hakuna ambaye analia zaidi kuliko wenye wako we Republican. need to understand who's crying feminism. Lazima tuelewe kwa kweli nani analia feminism. Remember, if you take his word for it, Kumbuka, unapochukua jina lake ama neno lake kuwa ndilo, there's no greater feminist than Donald Trump. hakuna mfeministi mkuu kuliko Trump And his silent supermodel wife. And his pageants. na ile pageants yake Miss World, And ambayo we're still in the time period of the Apis bull. bado tuko katika kipindi cha Apis bull. So we need to understand feminism. Basi tunafaa kuelewa vizuri feminist, How they relate to us as members of a movement. vile ambavyo mambo haya yanahusiana nasi kama watu katika vuguvugu hili. If you kneel with me, we'll close in prayer. Piga magoti, tutamaliza kwa ombi. Dear Lord, we know that our objective is to honor you. Tunajua kwamba zima letu ni kukupa utukufu. Glorify you. Kukupa utukufu. Show your character. Kudhihirisha tabia yako. Partly through a compare and contrast. Katika kiwango kingine, katika kufanya kulinganisha. With what you are not. Kufananisha kile ambacho hauko. I pray that we'll understand you better. Naomba kwamba tuweze kuelewa vizuri. Live more selflessly. As we cease our work as priests, tunapoona kazi yetu kama kwani, consider our role as 144,000. Katika kipindi hiki cha watu wa 100, may the narrow way not feel too narrow. Hebu na njia hii ambayo ni finyu, sikuwe finyu zaidi. When we see that you have good reasons, tunaposema kwamba una sababu nzuri, for what is often more than good advice. We pray this in Jesus' name. tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.
maybe for some of you.